Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে কদম ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে আরও একটি কদম ফুলের পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটন ও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ব্রাউন কালার ইউজ করছি। ইয়েলো ও গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে পাতাগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। লাইট ইয়েলো কালার ইউজ করছি। এইখানে গ্রিন কালার শেড দিয়ে নিচ্ছি।
ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলোতে দাগ টেনে নিচ্ছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। অরেঞ্জ কালার ইউজ করে ডট ডট দিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ফাঁকা অংশগুলোতে ডিপ ব্লু কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ডিপ ব্লু ও স্কাই ব্লু কালার ইউজ করে ওয়াশ করে নিচ্ছি।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।